Fala galera. Sejam bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje, vou mostrar como transferir seus dados do eFootball para novo aparelho. Passo a passo. Bora começar. Primeiro, abra o eFootball no seu aparelho antigo. Certifique-se de estar conectado à internet e usando a versão mais recente do jogo. No menu do jogo, abra extras ou support e procure por transferência de dados ou vincular dados. Solution. A opção para vincular os dados do seu jogo com a sua KONAMI ID. Se você já tiver uma KONAMI ID, faça login com sua conta. Caso não tenha, crie uma KONAMI ID e vincule a sua conta do eFootball. Depois de vincular seus dados com sucesso, vá para o seu novo aparelho. Baixe instale o eFootball na loja de aplicativos oficial e abra o jogo. Na tela de título, solution. Transferência de dados. Escolha transferir com a KONAMI ID e digita mesma. KONAMI ID que você usa no seu aparelho antigo. Aguarde enquanto o eFootball verifica sua conta e restaurar os dados do seu jogo. Mantenha sua conexão com a internet estável durante o processo. Assim que a transferência for concluída, verifique seu time e sua conta para garantir que os dados do jogo foram restaurados corretamente. É isso. Seus dados do eFootball foram transferidos para o seu novo aparelho. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e comentar para mais tutoriais de eFootball.